It gives me great pleasure to introduce someone who in less than 2 years has ended up causing so much conversation on social media. She has hit song after hit song after hit song. Fari Athman, karibu sana, the trend, my darling. You look great and you sound even better. Okay, so let's take it back. What walikuwa na sijui kama umeona kwa comments, people are like, she's not Kenyan, she's Tanzanian. Is she Tanzanian? She's Kenyan. So I'm like, kila mtu tu anakuona hapa. Just tell them. Okay, I think the fact that naimba Kiswahili sanifu and it's more of the Tanzanian language. Wanadhani hivyo, but I'm Kenyan. Fully Kenyan. Yeah, ni wetu. Wa Tanzania najua mnapendanga sana kuwin hizi battles, but she's ours. Okay, she's ours. You got into the studio for the first time about 2 years ago. Actually, it wasn't 2 years. I think the first time, ilikuwa kitambo kidogo tu. Like 4 years back. Oh, to get into and record. Yes. Also ni kurelease imekuwa ni kurelease tu imekuwa exactly. Why did it take you long? Ulikuwa record for 2 years? Was it imposter syndrome? Was it ngoma tu hazikuwa za bamba? Okay, the first time nikiingia studio, nilikuwa shule. I was in form 3, I remember. So I was in a boarding school. So tukifunga na record kawaida na post tu zikiwa visualizers na audios peke yake. Then I think after form 4, my first video nilikuwa form 4. Actually nilikuwa nafanya exam na shoot leo video, kesho nilikuwa na chemistry. Fari, umesikia Usoro? Alikuwa ana shoot video katikati KCSE. Nilikuwa na akili mbili. Masomo ikikataa huko kwingine niko sawa. Yeah, lazima at least uamkie moja, sio? Exactly. Lakini chemistry, what? So did you study? Did you study for your exams? I didn't. Honestly, I didn't. I like that honesty. If as many people would be this honest, I think tungekuwa mbali kama wananchi. Amesoma na mimi nilikuwa nasoma. Like unajua nilishamwambia asisome, mimi nasoma. Utusome. Namsomea ili aweze kuimba. Imbe ashikilie talanta alafu mimi ni sio niko kazi. So standing on business literally shanpata. Nakuona kaka, nakuona. All right, so now some of the first songs that you released before we talk about Bilado, there was before we even get to the music, you were signed to Sammy Kioko. Yes, I was signed to Sammy Kioko. Mulikosana? Ama what happened? How did you? Actually, hatukukosana. We're still working together. Ni vile change to management juu ya vitu fulani, but hatujakosana at all. We're in good terms, we're still working together. Yes. Okay. Hiyo ni jibu ya PR ama ni ukweli? Ni ukweli. Oh, okay. No, because a lot of people usually when they leave a label, they most of the time, not every single time, but sometimes you just feel overlooked and all that. So I needed to clarify that. So now who are you with? Who's managing you? Actually, my manager is my producer, who by then alikuwa na release wimbo zangu, nilikuwa na record kwake nikiwa na Sammy. So I'm just working with mtu tu najua. Mtu tumewaka pamoja ananielewa. So he's been your producer now for how long? I think 4 years. 4 years. Ever since I started recording. Yes. Oh, and he's been managing you. Hebu kuja usalimie watu wave. Toa hiyo tag lakini. Uko na phone number yako hapo, watu watakupigia simu. Anyway, sawa basi. Njoo usalimia watu. Ungekuja na huku lakini sawa. Njoo tu hivyo, ukaribie. Producers play such a big role. I'm here. All right, so say hi. Tell us. Unaitwa nani? My name is Jay Nana. Nana Break It Down is my producer tag. Break It Down. So I'm the CEO of One Records. That's my record label that I run, and it's been in existence since 2017. You took up the management role. Yeah. What did you see in Fari? Of course, she's talented. I mean, once we tried her in the industry, she was accepted. She has skills in writing that is not comparable to so many in the industry. She has the X factor, let me just say that. She has what it takes, of course, to be the next African star. African star? Yes. Hello. You produce for very many musicians. Why did you choose her to manage? Now, I chose her because of the potential and what I see. From where I see it, I've worked with many artists, but then again, do you have the X factor that can actually take over Africa? I'm more into not just local artists who will lead locally and that's it. I'm actually more into artists that will actually
break through the African border and even worldwide. We want to see them winning Grammys and all of this. Yeah. But then again, you have to see the potential that can actually take you there. Yes. So she has it. I'm telling you, she has it. Yeah. Okay, thank you so much, man. I appreciate Asante. it. Okay, you All can right. go back. You can go back and do your thing. How does it feel to hear him say that about you? Actually, it's really nice. Inani motivate, I think. Inani motivate sana kusikia niko na bidii. Yeah. Okay. Compared, yeah. I don't know if it was under your producer. Yeah. Did you release Pendo for Me under him? Yes. And you released Nimenona under him? Nimenona under him. Cheche Rumba, everything. Zote, kijana mdogo. Ni kijana mdogo? Kijana mdogo. Yeah. Zote tu under him. Zote. So it's like you have a producer and an artist. Usually it's like having a relationship because the chemistry is there. Anakuelewa kama msanii, wewe pia unajua venye unaweza push kama producer. How has it been being managed by him, and how do you think it's changed your music, given just how close it is that you know each other, you've worked together? Do you feel like it helps with the music? Yeah, it really helps actually because he understands zaidi mziki yangu, so inakuwa rahisi pia yeye kunimanage, inakuwa rahisi pia cooperate. Yeah, inakuwa rahisi sana kila kitu, record videos, hivyo tu, ma challenges. Yeah, na feel niko comfortable. Yeah. Na mimi usema as long as you're comfortable mahali, it doesn't matter. Ni ukweli, especially for an artist kwa sababu for you to be a creative unafikiria sana. Exactly. So when you're at peace, the ideas just flow easily. Ukiwa una stress kidogo, hata chorus. Sindio, it's true, right? Yes. Ni shida hata kama instrumental ni kali aje, you're just not settled. Exactly. Which was your first hit song? My first hit song was Makosa. I did a refix. It was called Makosa. Ile sina makosa we bwana. Yeah, so I think niliandika kuhusu mzee ananifuata sana na he is a married man na ni mzee like mzee. Wako wengi. Sasa mimi ni msichana mdogo ananifuata na ngangana na I'm not there. So hiyo idea ikakuja tu because I think I'm a lover of rumba sana. So hiyo vibe ikaingia tu. Yeah. Nika feel like naweza andika. Ulipenda rumba wapi? By the way. Kwa sababu have you seen those jokes online? Ati kama anajua hii wimbo na ako 20 hapana. Na ako 20 hapo lazima tufanye upelelezi kidogo. Exactly. Rumba from your dad, you know? Not really. Partly I was raised by my grandparents. So my grandpa alikuwa mtu wa rumba. Kila siku asubuhi na mapema rumba, hakuna kitu kingine tulikuwa tunasikiza. Alafu at that time hawakuwa na TV, so ilikuwa ni hii radio fulani ambao alikuwa anashinda ameniambia ni ya kitambo hii. So every morning ingekuwa ni rumba kutoka asubuhi mpaka hivyo, na angewacha radio ikiwa on, asema nikienda kazi nirudi nipate hiyo channel ndio iko. So ungeguza tu kidogo hivi angejua. Pressure. So I think from hapo sikuwa napenda, ni vile nilizoea kuzisikiza sana. So I think with time kila mahali unasikia rumba you're like unajua una vibe nayo nini. So I think nika feel the first song niliandika ikiwa ina rumba style, nika feel like I can do this better than love songs. Juu nilikuwa nimetry kuandika love songs na nini, but nilifeel nikienda kwa hii side, this other side of the nini na sound better na I can do better kwa hiyo pande. Yeah. So yeah. It's so unique. Mtu akikusikia kama bado haja watch music video anaweza fikiria is she in her 40s, like is she, because even not only the style of music but your voice sounds seasoned. Unajua ile kama umekuwa ukiimba kwa muda mrefu, ni kama umepitia vitu una sitaki kukupa bila pesa kwa sababu sijui, it just sounds so like experienced. Yes, actually. Do you do vocal training? I don't do vocal training. Honestly, I don't. Ni talanta tu. But ni talanta tu na kupiga kelele kila mahali. Yeah, kila mahali unaimba wewe yao. Najisahau hata kwa nyumba, najisahau kila mahali nikiwa. Unaimba tu. Mpaka mtu ako like nyamaza jamani tumesikia. Nyumbani watu wanasema nini? Sasa ushakuwa star, wanasema nini? I think they're used to it, but they are my biggest fans right now. I love that. Yes. Yeah. Fari Athman. Are you Muslim? No. Athman. My dad was a Muslim though. But I chose the other side of the nini. Yeah. It's okay. Yeah. So I need us to talk about the numbers, Bilado. Bilado to date is your biggest song. Yes.
625,000 views, right? And that's just you alone, which is a huge achievement for a female artist. And even just generally an artist. 95,000 videos to that sound. Yes. 95,000. 90, hey, hao ni watu wengi. 200 million cumulative views on TikTok. That's wicked. Hebu niambie juu ya Bilado. Ulisema even though tumeambiwa ilikuwa tu ni wimbo, but hebu niambie juu ya Bilado. Inspo ikatoka wapi? Ukaandika ukiwa na nani? Ulikuwa unamfikiria nani? Was it a real story? It wasn't a real story. Okay, most of my songs, the CV to my experience. I think I just write my songs kulingana na daily lives of people. Unajua alafu sahi internet iko na kila kitu, iko na ideas zote. You can get ideas from the internet place yoyote tu, hata kuona hivi live. So I think nakumbuka one of these before ni release niliingia TikTok ni hiyo wiki naona wasichana wengi wako like usinishike bila pesa nini vitu kama hizo, unajua hizo challenges watu wanafanya tu. So nikakuwa na hiyo idea ya come to think of it, sasa wasichana hiyo ndio kitu wanataka, kama sio pesa haiwezi. So nikafikiria, nikatafuta instrumental, nikasema acha niandike. So sikuwa sure kama itajipa juu nilijua the other gender kidogo watanichukia, lakini I'm doing this for kila mtu. Understand? I'm doing this for si mimi but kuna watu watarelate na Kenya naimba. So actually nikifanya muziki nafanyanga nikijua si kila mtu atapenda, lakini then again itasonga tu vile itasonga. Kweli. Yes. Hawezi penda kila kitu. Hawezi penda kila kitu. Yeah, nakubali all the songs can't be for the same people. Leo ni mademo watakupenda, kesho utafanya ingine ya machali, mademo waboeke na wewe. Ingine ufanya ya wazazi, waseme oh you know your parents, take care of them, be there for them. Someone's like because I have toxic parents. Why would you? No. So there'll always be someone on the other side, but it's a really nice song, wonderfully written. Like I said, you sound very experienced. Ni kama ukifanya kitu kwa muda. And then not only that, 100,000 subscribers on YouTube. I saw that the other day. 101. Oh, 101. Pole. Hey. Hiyo ilikuwa leo. Hiyo 1 ilikuwa. Hiyo 101. Hiyo ilikuwa leo. Ilikuwa leo. Where do you see yourself, Fari? What are these dreams and visions you have? Your producer has said that he sees you taking over not only in Africa but globally. Where do you see yourself as Fari? Point imefika sahi, I think tuseme in the next 5 years. After 5 ni mbali sana. In the next 2 years, I see myself internationally, like mimi mtu naweza andika muziki yoyote, naweza fanya muziki yoyote, so najiona mbali. Na I don't compare myself to any other artist. Na the funniest thing is that sina role model when it comes to music. I just believe in, honestly, I just believe in me. I think I'm my own role model. You are your own role model? Yes. So wait, I think because of the hard work. Okay, I listen to many artists. Oh, but locally peke yake, but globally. But na try pia kuwei, you know that. But na feel the reason as to why mimi ndio idol wangu ni juu every time na imagine bidii yangu, na every time I get a new idea, hiyo idea ikikam to place lazima itajipa. So I'm like I can do this hata ikuwe ni nini. So me keep going hivyo. But yeah, I look up to myself. Yeah, as you should. Yes. Yeah, as you should be your biggest fan. Exactly. You should be a fan of what it is that you're trying to sell to people. If you yourself you're not obsessed with it, I wonder, like you should be your biggest fan. You should be the one who's most excited about the kind of work that you're doing. Yeah. And I can't wait to see where you go, Fari. Thank you for responding to my DM. By the way, sasa unafikira ni wetu peke yako unaslidingi kwa DM za watu. Na sasa nikimtext ilikuwa usiku wa manane. But you responded. Yeah. And you're like, yes, it's okay. I wish you asked me, Amina. You and Fari. No, I wish you asked me ni muongeleshe because we're always talking. Sasa sielewi mbona ulikuwa na slide. But anyway, alijibu. Like we were together, akanionyesha nikamwambia kajibu tu. Hako kajibu tu. Hako. Otherwise ungeshinda hey. But hey. Kama wewe. Kama wewe. Because najua DM zako zote zinakaa hivyo. Nilisha learn. I learned the hard way, so I never DM. So also, nachananga nayo. Can you guys do something? Can you just, instead of just saying hi, can you just say hi? I want 1, 2, 3, 4. I was thinking 1, 2, 3, 4. Like just get straight to the point. That's worse. Why? Sasa ushajua agenda ni gani? So? Yeah, so it's acha hey, you don't read it ama you read it na I unsend, I hey again, unsend hey. Sawa.
All right, so Osoro, Fari, like I said, is a big deal right now. Let me tell you, her songs are doing so well. That Bilado song is dedicated to you. From me to you. From me to you as my brother, my friend. Bilado. Misi sio hivyo, yani kuna unajua nini hapana, wacha tunaona ni kama hiyo itaenda sawa. I need to get your point. Nisikushike bila do. Niende loan sahi. Lord Almighty. Niende loan sahi. Fari, unataka kuambia nini mashabiki wako ambao wanatazama show sahi? Nawapenda sana actually, hao ndio nawapenda zaidi because of them ndio maana niko hapa. Without them, support system yao imekuwa massive, like nashukuru sana na waendelee keep going kwa page yangu na muziki yangu. Something big is coming. So yeah, wako too tuned. Nawapenda sana. What's this big thing that's coming? Can you touch on it? I have a collab with an international artist. A collab with Hello. Yes, okay, when will that project maybe be out? I think like 2 weeks or so, something. Oh, so soon. Tungengoja. Very soon, yeah. Tungengoja. Lakini sawa, hiyo 2 weeks pia ukuje. Yeah, ukuje tu release ngoma tu uende, si ndio? Yeah, but I wish you all the best. We're so proud of you. You're doing really well. Keep at it. Music is a very niko na pressure mingi, takuwa na stress mingi, lakini just be consistent. I really think with this sound that you have, the voice being unique, I can't wait to see where you go. Fari Athman, make sure that you check out her music, make sure that you follow her on social media so that you can engage with her jams, get to know her, get to find out where she's going to be performing. Like I said, she's pretty talented and pretty cool people, man.